Merhaba arkadaşlar and you already know what's coming. Welcome to my channel. Namaste. Welcome to my channel. Oh, shizzle my nizzle, he did it again. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bana en sık gelen sorulardan birini cevaplamak istiyorum. İngilizce öğrenmek için uygulama kullanmalı mıyız? Kullanmalıysak eğer hangi uygulamayı kullanmalıyız? Bir sponsorluk kokusu alıyorum sanki. Şimdi bu videoyu uzun zamandır çekmeyi planlıyordum ama doğru uygulamaları bulmak ve size tavsiye edebilmek için gerçekten biraz araştırma yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Bu konuyla ilgili ayrıca bana bir takım yerlerden işbirliği teklifleri geldi. Bir takım teklifleri geri çevirdiğimi de belirtmek istiyorum sizlere. Çünkü kendim kullanmayacağım bir şeyi size de tavsiye etmem arkadaşlar. Aslında mantıklı, çünkü kötü bir şey tavsiye ettiğimde dersiniz ki ulan adam bunu mu tavsiye etmiş, ben bunu bir daha izlemem. Şimdi farklı platformlara göz atarken benim için en mühim olan şey pratik yapabilmektir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz artık sürekli videolarımda tekrarladığım şey, problemlerimizin en çoğu pratik eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu işte bir sponsorluk var ama dur bakalım. Ama birçok kişinin ne yazık ki pratik etmek için partneri olmuyor. Ya İngilizce bilen ve konuşmak isteyen birini bulamıyoruz ya da evden çıkıp birileriyle buluşmak için vakit ayıramıyoruz. Bu nedenle bugün sizlere evden çıkmadan oturduğunuz yerden İngilizcenizi pratik edebileceğiniz güzel bir platformdan bahsetmek istiyorum. Bak ama biliyordum sponsorlu olduğunu, dediydim ben size. Sizlere bugün Engo diye bir platformdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yani neden şimdi bu platformdan bahsediyorum? Diğer platformlara göre nesi iyi? Niye kullanayım ben bunu? Engo, İngilizcenizi pratik edebilmeniz için müthiş bir kaynaktır arkadaşlar. Platformdaki dersler herkesin vakit ayırabileceği şekilde gerçekleştiriliyor. Ders süreleri 25 dakika oluyor ve en güzel yanı şu ki hocaları kendiniz seçebiliyorsunuz. Tamı tamına 120 farklı ülkeden 10.000'den fazla eğitmenle birlikte burada İngilizcenizi pratik edebiliyorsunuz arkadaşlar. O kadar çok farklı ülke olması ne anlama geliyor? Hem birçok ana dili İngilizce olan eğitmenler var, hem de birçok ana dili İngilizce olmayan eğitmenler var. Bunun neden bu kadar mühim olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok insan ana dili İngilizce olan kişilerle konuşunca tutukluk yaşıyor. Aman ben şimdi doğru konuşmazsam ne olacak? Karşımdaki anlayacak mı, anlamayacak mı? Hata yapacak mıyım? Komik olacak mı söylediklerim? Bazı öğrenciler böyle çok kusursuz olmaya çalıştıkları için fazla tutukluklar yaşıyorlar ve konuşamıyorlar. Siz de onlardan biriyseniz burada ana dili İngilizce olmayan bir eğitmenle İngilizcenizi pratik etme şansınız oluyor. Ve bu ne demek oluyor? Tıpkı sizin gibi İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenenler size İngilizceyi öğretiyor. Yani sizlerle İngilizce çalışıyor, pratik ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu durumda İngilizce'de yapılan hataları daha iyi anlayabiliyorlar ve belki daha soft bir yaklaşımla sizlerle iletişime geçiyorlar. This is 100% sponsored. Ama tabii ki de hayır, ben bunu gerçekten ana dili İngilizce olan birinden öğrenmek istiyorum. Çünkü İngiliz aksanını çok güzel buluyorum. Amerikan aksanını öğrenmek istiyorum. Bir Kanadalı nasıl konuşuyor onu merak ediyorum ve ona göre konuşmak istiyorum diyorsanız tabii ki de native öğretmenler de var. Yani ana dili İngilizce olan öğretmenler de mevcut arkadaşlar. Platforma girdiğinizde eğitmeninizi kendiniz seçebiliyorsunuz. Native mi olsun, non-native mi olsun? Genç bir eğitmen mi istiyorum, orta yaş bir eğitmen mi istiyorum? Erkek mi olsun istiyorum, kadın mı olsun istiyorum? Bunları kendiniz belirleyebiliyorsunuz ve bu şekilde eğitmeninizi seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda belirli etiketler seçip eğitmen arayışınızı daha spesifik hale getirebiliyorsunuz. Örneğin iş İngilizcesi istiyorsanız iş İngilizcesi etiketini seçip aramanızı daha spesifik bir hale getirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geliyorum platformun en güzel yanına, materyaller. tr.engo.com'a giriyorsunuz ve materyaller bölümüne girdiğinizde burada birbirinden farklı güzel içerikler buluyorsunuz arkadaşlar. Olayın en güzel kısmı da şu ki seviyenize göre materyal içerikleri burada mevcut arkadaşlar. Yani kendi seviyenizi burada gördüğünüz gibi kendiniz belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben daha çok beginner kısmındayım. Buradan bir şeyler seçmek istiyorum. Ya da intermediate'im, orta seviyelerde geziyorum ve buradaki konuları işlemek istiyorum. Ona göre İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Ya da diyorsunuz ki ya benim İngilizcem zaten çok iyi. Daha da geliştirmek istiyorum. Daha da iyi bir noktaya gelmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi advanced ya da hatta proficient seviyesine gelerek İngilizcenizi eğitmenlerle pratik hale getirebiliyorsunuz. Örneğin ben buradan intermediate kısmını seçtiysem atıyorum level 5 and level 6 dedik. Gördüğünüz gibi burada farklı içerikler bana sunuluyor. Ardından bu materyallere tıklayarak burada görmüş olduğunuz konu başlıkları arasından birini seçip eğitmeninizle İngilizcenizi pratik etmiş oluyorsunuz. Hem seviye belirleme açısından hem de içerik açısından eğitmenlerle pratik edebiliyor olmak bence müthiş bir kombinasyon. Hocam ne sponsorlukmuş be. Başladın Engo, bitirdin Engo. Arkadaşlar gerçekten çok verimli bir platform olduğunu düşünmesem sizlerle bunu paylaşıyor olmazdım şu anda. Şimdi peki bir ders nasıl olacak, nasıl yapacağız diye merak ediyorsanız
sizler için hem bir ana dili İngilizce olan biriyle hem de ana dili İngilizce olmayan biriyle birer ders yaptık ve bunları sizlerle şimdi paylaşacağım. Konuşmalar tamamıyla İngilizce. Bu yüzden sizlere bu kısım için İngilizce ve Türkçe altyazılar ekledim arkadaşlar. Henüz açmadıysanız altyazılarınızı şimdi İngilizce veya Türkçe altyazılarınızı açıp takip edebilirsiniz. İlk olarak Amerikalı Esme ile konuştum. Here you go. Hi, I'm Esme. Hi, Esme. I'm Resh. Resh, it's so nice to meet you. How are you today? I'm great. I'm a little bit excited, to be honest. Good, good. I'm excited for you to be here. Would you like to start with a little introduction about yourself? Yeah, sure. I'm Resh. People in Turkey call me Reshat, but I've been to America and people had a hard time pronouncing my name, so I just say Resh. I'm 26. I have a YouTube channel where I teach English, Spanish, and German. And yes, what about you? Who are you? That's wonderful. I'm Esme. I'm from the United States, from Oregon, and now I live in Scotland. I go to university here, and I quite enjoy being outside, and I'm currently trying to learn French, but it's taking a long time, so props to anybody who is learning a second language. Great. You have great energy. Oh, thank you so much. So, did you want to work on this conversation today about junk food, was it? Yeah, let's do junk food. What do I have to do? I have to click on this? Oh, you did it. I clicked on it, so it should have popped up on your page there. For exercise 1, I'm just going to read this passage, and then we're going to have a conversation based on some of the questions. If you have any questions, just stop me at any time and feel free to ask. All right, sure. Let's do it. Okay. Take out or take away refers to food that you buy from a restaurant and eat somewhere else. In English-speaking countries, takeout food is usually unhealthy. One of the most famous kinds is Chinese takeout. So, what's your favorite takeout restaurant? I think it's Chinese food, to be honest. I love noodles and chicken with soy sauce on it. What about you? I think also, yeah, there's this place right around the corner called Zensation, and I love it. It's my favorite. It's definitely sort of like greasy Chinese food, but it's fantastic. Okay, so you like noodles and chicken too? Yes. Well, actually, I don't eat chicken, but I quite love noodles. Oh, so you're and vegetarian? I'm vegan, yeah. Oh, you're vegan. Yeah. Okay. I eat a lot of curry. I quite like curry also. So how often do you go there? Like, is there a specific restaurant that you usually go to, or just you mix it up? Well, I used to eat a lot of Chinese food when I lived in Germany, but ever since I moved to Turkey, I kind of like don't do it anymore because there is no Chinese restaurant that I know that has good food. Yeah, I enjoy the Turkish cuisine a little more in Turkey. Wow. So in Turkey, obviously, besides Turkish food, what's probably the most popular restaurant or takeout that you can get? That's a good question. I enjoy Subway. Yeah. I love They've got everything. Yeah, I love the sandwiches. They're quite a good road trip food, I feel like, because, like, you know, it doesn't spill too much and it's easy. Yeah, and I don't feel like they're too unhealthy, you know? You can get lettuce at Subway. Okay, so on to the vocabulary. So if you're familiar with the vocabulary, we can just quickly read over the words. If there's one that you are having a harder time understanding, we can read the example sentences. Up to you. If you know the words, then that's yeah, fine. let's just do it for the viewers right now. So yeah, okay. So processed. Processed. Am I pronouncing it right? Yes, perfect. Okay. My mother hates processed foods. She always cooks with raw ingredients. My mother hates processed foods. She always cooks with raw ingredients. Perfect. Any questions about process? Not necessarily. Okay. Let's see if they have Wonderful. questions down in the comments. Okay. Calorie. Calorie. I'm very careful about how many calories I consume a day. I'm very careful about how many calories I consume a day. Good. What is your favorite junk food, would you say? Oh, what is my favorite junk food? I love chocolate. Yeah. What about you? Me too. I think chocolate is probably my number one also. Matt has decided to eat less junk food. He is discussing what he should eat with Nina. So, would you like to be Matt and I will be Nina? Yeah, sure. What about potato chips? They're vegetables, right? Yes, they are, but they're also processed and super salty. I guess you have a point. They're high in sodium after all. Yeah, and you might want to cut down on beer too. It's super high in calories and low in nutrients. Ugh. Why does junk food taste so good? I don't know. Why does it? Tell me about it.
The salt and the sugar, it gets you every time. By the way, I'm curious about your name, Esme. Yeah. It's so cool. Thank you. It's actually French. I'm named after a French character in a book. Yeah, I've never actually read the book, but I have. Maybe I probably should. That's great. But I love the yeah. way it sounds. Do people generally mispronounce your name? Do you get that a lot? Yes. Most of the time, they'll say Esme or Isme or something like that. So we're almost out of time. Do you have any questions for me before we go? I just want to thank you because you're great. I've learned a couple things. I think it was a great lesson. And I just love the way you approach me. You made me feel like we're just two friends talking about some stuff about life. And I really appreciate it. Thank you so much. Thank you so much. It was so wonderful to meet you today. And I enjoyed our lesson. And yeah, thank you for telling me a bit about your favorite junk foods. And I hope to speak with you again. Enerjisi çok güzel değil miydi? Esme ile konuşmaktan gerçekten çok keyif aldım. Ama bir de non-native tutor olarak Sırbistanlı Stefan'la konuştum. Onunla da bayağı eğlenceli geçti. Here you go. Hello. Hi. Hi, nice to meet you. My name is Stefan. I will be your tutor for today. What is your name? Hi, Stefan. I'm Resh. It's great to meet you. Thank you. It's nice to meet you too, Rash. So how are you today? I'm great. How about you? And by the way, I'm kind of curious. Where are you from? I'm from Serbia, and in my free time, I like to do many things. Some of them I cannot really do now because of pandemic, like swimming. I enjoy exercising, cooking, listening to music, and I try to play guitar. So how about you? That sounds great. Well, the pandemic has really hit me in the face and I feel really bad not being able to do certain things. But I'm glad that I'm alive. Yeah, great. You look positive. It's important to find some happiness in this period. Yeah, we can have a certain material. For example, this one, getting more exercise. What do you say? Do you like to exercise? I'm in love with the gym. I love going to the gym. I try to work out as often as possible. And yeah, I'm curious about this material. You can, of course, always choose to have like a free talk, and other type of lesson is some material. We have many materials. This one is divided in exercises, and we can start from whichever exercise you want. Usually it's number one, but we can talk about whichever you want. We can start from exercise one. This is warm-up. First, we have 3 pictures, and it says here, without checking the rest of the lesson, have a go at describing the following pictures. So what can you tell me about these pictures? We can start from the first one. Okay, I see some stairs. I see a man and a woman. They're jogging up the stairs. They seem to be exercising, and yeah, that's basically it, I guess. Yeah, nice. Okay, so what about the second one? So there's a small girl. She's got goggles and she's swimming, and she seems to be very athletic. She seems to be knowing what she's doing. Yeah, she's swimming, man. Like, I see a lot of water. Nice. I miss swimming, to be honest. Yeah. Oh yeah, me too. All right. How about you describe this picture? To me, this is like a family vacation. I see father, mother, or husband and wife, and their 2 children, a young girl and young boy. They are cycling. Fun times in the nature. It's sunny and warm, maybe spring or summer. Yeah, it looks great. Looks fun. I also miss something like that. I don't really like using a bike, being on it. I don't really enjoy that. Okay, so you don't like cardio very much, except swimming. I hate cardio. Lifting big weights, is that more of your thing? Yeah, I like lifting. Lifting is more of a passion. Cardio is just a big struggle. And what about leg days? Oh man, F leg days. No, hell no. I mean, obviously, you can't skip leg days because legs are the most important part of the body when it comes to the muscles. But I don't really enjoy it. I can't say that I enjoy it. All right, so the next exercise would be this vocabulary, but your English is amazing. So which ones do you want to do? Do you want to do let's exercise just keep going, man. Let's just do exercise 2. Whatever you say, I'll do, man. So we have few words. Repeat the vocabulary and expressions after me. All right. So this may be difficult for you. First one. We'll Exercise. see. Exercise. Jog. Jog. Cycle. Cycle. Fit. Fit. Do you understand these words? Well, I don't. Could you explain? Okay, so exercise, if you click on it, it will open explanation and examples. So we can read one example and I will read explanation. You can repeat explanation and example after me, okay? All right, sure. Jog, Okay. to run at a slow and steady pace. To run at a slow
and steady pace. Jog. This is the example. I was very thirsty after jogging. I was very thirsty after jogging. Well, you should maybe try to pronounce the word, this one, thirsty, a little better. Can you do Thursday. it? Thirsty? Thursday, I'm saying it. Thursday. Well, try to say th. Thursday. Well, you're close. You're close. I was very thirsty after jogging. Great. You're amazing. Well, I had a lot of fun. Well, you did very well. So, any questions? Maybe what was difficult for you in this lesson? Well, a lot of things, but I'm glad that you could help me through, and I appreciate your work. I think you're a great man. You're a great teacher. Thanks. Thanks so much, man. Well, I'm glad I could be here for you today, and I'm glad you enjoyed our lesson. And yeah, I had great fun. Yeah, same here, buddy. Great fun. So, until next time. Okay, Yeah. take care. Take care. Yeah, bye. Bye bye. Gördüğünüz gibi Stefan'la da bayağı eğlendik arkadaşlar. Dediğim gibi bana sürekli tavsiye ettiğim bir platform konusunda sorular geliyordu. Ben de bu soruyu nihayet cevaplamış oldum. Mutlaka tr.engo.com'a girip siz de bir göz atın ve unutmayın ki yabancı bir dili sadece bilgi olarak beyninizde biriktiriyorsanız ama dışarı çıkıp hiç konuşmuyorsanız, yani pratik etmiyorsanız, kaydettiğiniz ilerlemeler minimum seviyede olacaktır ve çok da fazla işinize yaramayacaktır arkadaşlar. O yüzden pratik. Bu sponsorluk da ne uzun sürdü ya. Thursday. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer aldıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup yanındaki zil butonuna tıklamayı da unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ki ben bir içerik paylaştığımda ondan anında haberdar oluyorsunuz bu durumda. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Take care. Thursday.